learn to lead. We make winners who lead. Okay, isotopes have same number of protons. Then isomers have same chemical but different physical properties. Option B is your answer. Isomers have same chemical but different physical properties. That mass equivalent to energy is given by. Mass equivalent to energy is given by what? So energy is equal to 931 million electron volts. Okay, so 931 into electron volts அப்படின்றது என்னது 1.6 into million electron volts இருக்கு. அப்ப 10 power minus 13 மாறும். கரெக்டா? So chain mass is equal to E by C square. What is E? 931 into 1.6 into 10 to the power minus 13 எழுதியிருக்கோம். The whole divided by C ஓட value என்னதுக்குன்னா? What is C value? Speed of light என்ன கேஷவ்? Aditya, what is speed of light? 3 into 10 power 8. 3 into 10 power 8 the whole square. Okay, if you solve this, you'll get answer as what? 1.66 into 10 to the power minus 27 kilogram. So E is equal to MC square. E is equal to MC square. In a relation, kana? What is this relation? E is equal to MC square, Aditya. Yaroda relation is it? Einstein. Yes, Einstein mass energy relation. Note down this. Next. 1 milligram of matter converted into energy will give. 1 milligram of matter converted into energy will give. So E is equal to what? Del MC square. Okay. 1 milligram of matter. So 1 into 10 to the power minus 6 into C square. What is the value of C square? 9 into 10 to the power 16. So you'll get 9 into 10 to the power 10 joules. Next. The nuclear forces are charge independent. Okay, the nuclear forces are charge independent. Now, the mean life of radioactive sample is 100 seconds. What is the half-life? Note down the relation between half-life and mean life. Half-life is equal to 0.693 times of mean life. So 0.693 into 100 seconds. So 69.3 divided by 60 minutes, which is equal to 1.155 minutes. So note down the relation for half-life. Half-life அப்படின்றது T half னு denote பண்ணுவோம். Mean life வந்து நம்ம tau னு denote பண்ணுவோம். Then, a radioactive substance has an average life of 5 hours. In a time of 5 hours, more than half of the active nuclei decay. More than half of the nuclei will decay. Next.
10 gram of radioactive material of half-life 15 years is kept in a store for 20 years. The disintegrated material எவ்வளோன்னு கேக்குறாங்க. One half-life எவ்வளோ கண்ணா? See, one half-life is what? 15 years ன்ட்டாங்களா? நான் என்னுடைய ஸ்டோர்ல எத்தனை வருஷம் வச்சிருக்கேன்? 20 years. அப்போ one half-life ஓட எண்ட்ல 5 grams இருக்கும். இனிஷியலா 10 grams, one half-life ஓட எண்ட்ல 5 grams இருக்கும். ஓகேவா? அப்போ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பாருங்க 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வரப்போ ரைட் 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமே 5 கிராம் ஆயிடும். 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 5 கிராமை விட கம்மியா தானே வரும் எனக்கு. 5 கிராமை விட கம்மியா எனக்கு எந்த ஆப்ஷன் இருக்கு? எஸ் 4.03. தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். சரி, என்னுடைய ஸ்டோர்ல வந்து 10 கிராம் சப்ஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஒன் ஹாஃப் லைஃப்க்கு அப்புறம் அதாவது 15 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் 5 கிராம்ஸ் ஆயிடும். 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப 5 கிராம்ஸை விட கம்மியா தான் வரும். ஸோ என்னுடைய ஆப்ஷன்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. 5 கிராம்ஸை விட கம்மியா எனக்கு எந்த ஆப்ஷன் இருக்கோ தட் இஸ் மை ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், read the next question. Activity of radioactive element is decreased to 1/3 of original radioactivity in 9 years. After further 9 years, its activity will be. Activity of radioactive element is decreased to 1/3 of original activity. 9 yearsல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is decreased to 1/3 of initial value. So திரும்ப இன்னொரு 9 yearsக்கு அப்புறம் எவ்வளவு டிக்ரீஸ் ஆகும்னு கேக்குறாங்க. Okay, so R by R naught is equal to 1/3. Okay, which is equal to e to the power minus lambda 9. So which is equal to what? E power minus 9 lambda. Okay, so further 9 years அப்புறம்னா என்னது டோட்டலா 18 years. Okay, R dash is equal to R naught into e to the power minus n lambda. அப்போ 18 lambda. சரியா? Right? So e to the power minus 9 lambda the whole square னு எழுதிக்கலாமா? To R naught. Okay, so e to the power minus 9 lambda தான் நமக்கு என்னதுக்குன்னா 1/3. So 1/3 the whole square. What is 1/3 the whole square? 1/9. So R naught by 9. R naught by 9. Next. At absolute zero temperature, a semiconductor acts as an insulator. At absolute zero temperature, semiconductor acts as an insulator. In the terminology related to semiconductor, what is a hole? Space which was previously occupied by an electron. Empty space தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்றோம்? Hole. அந்த empty space எப்படி create ஆகும்? இதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரான் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கும். சரிங்களா? Next. The difference between a conductor and an insulator is the bands are overlapping for a conductor. Okay, the bands are overlapping for a conductor. Correct? Valence band to conduction band to பாத்தீங்கன்னா overlap ஆயிருக்கும். இதுல conductorல. Okay. Next. The state of energy gained by valence electron when the temperature is raised or when electric field is applied is called conduction band. The state of energy gained by valence electron when the temperature is raised or when electric field is applied. That is state of energy gained by valence electron. So அதாவது electrons gain பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி என்னன்னு கேக்குறாங்க. எப்போ when the temperature is raised. ஒரு மெட்டீரியலை வந்து ஹீட் பண்ணா என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லுவோமா? அந்த கரண்ட் கண்டக்ஷன் இருக்குன்னு எப்படி சொல்றோம்? ஒவ்வொரு ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கக்கூடியது தான் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். அந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணும்?
It will gain some energy and come out of that particular atom. So on the atom வந்து வெளியே வந்துட்டாலே it will start conduction. ஓகேவா? அதான் conduction band ன்னு சொல்றோம். Next, the major carriers of current in a p-type semiconductor will be protons, neutrons, electrons, holes. P-type semiconductor, holes. Holes are the majority carriers. Correct? Then which one of the following statement is false? Yes, majority carriers in n-type semiconductors are holes. That is false. Very good. Majority carriers in n-type semiconductors are holes அப்படின்றது false. Next, a donor impurity results in production of n, yes, n semiconductor. Okay, production of n-type semiconductor. Donor na extra ஒரு electron கொடுக்கிறது. Next, in a p-type semiconductor, germanium is doped with, yes, all of this. Gallium, boron, aluminium. Next, to a germanium crystal, equal number of aluminium and indium atoms are added. Then what happens? It becomes p-type semiconductor. It becomes p-type semiconductor. The typical ionization energy of a donor in silicon is 0.1 electron volts. Very good. 0.1 electron volts. Then for a heavily doped semiconductor, Fermi level lies a little below conduction band. A little below conduction band. Electrical conductivity of a semiconductor increases with the electrical conductivity of the semiconductor increases with the increase in temperature. Okay, it increases with the increase in temperature. Next, at which temperature a pure semiconductor behaves slightly as a conductor? High temperature. Next, if no external voltage is applied across PN junction, there would be an electric field pointing from n-type to p-type side across the junction. ஏன்னா n-ல தான் நிறைய electrons இருக்கும். Okay, right? An electric field pointing from n-type to p-type across the junction. Application of a forward bias to a PN junction. Increases the number of donors on the n side. Drift current in a PN junction is due to charge carrier density. Drift current in a PN junction is due to what? Charge carrier density. Then forward biasing of PN junction offers high resistance, zero resistance, low resistance, infinite resistance. Forward biasing of PN junction offers low resistance. Low resistance. Forward biasing of PN junction offers low resistance. Learn to lead. We make winners who lead.